বাংলাদেশের প্রকৃতি আমরা পড়লাম আমার বই চতুর্থ শ্রেণীর বই থেকে। এখন আমরা আমাদের অরিজিনাল টেক্সট বুক যেটা আছে আমার বই তৃতীয় শ্রেণী, সেখান থেকে পরবর্তী আর্টিকেল পড়বো। এটা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর একটি নিবন্ধ, একটি বর্ণনা, একটি গল্প। সেই গল্পটি হচ্ছে একজন সিপাহীকে নিয়ে, প্রাইভেট ইন দ্য বাংলাদেশ আর্মি। তার নাম হচ্ছে মোস্তফা কামাল। এবং এই গল্পটির বা এই ঘটনাটির টাইটেল হচ্ছে একাই একটি দুর্গ, ফোর্ট অল বাই হিমসেলফ। 7ই মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মোস্তফা কামাল তখন 24 বছরের যুবক। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তার বুক ফুলে ওঠে। So 7th March, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave the speech that was like the most famous speech in the history of Bangladesh. In that speech, he called for the fight to freedom. He called for everyone to get prepared to fight for independence. Shadhinota Shongram. Shadhinota mane independence, Shongram mane hochhe struggle or fight. Mostafa Kamal was a young man of 24 years at that time. After listening Bangabandhu's speech, his chest became bigger. It's an expression. It means that he became very encouraged. He became all pumped up. April 1971, in the month of April in 1971, Pakistani হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে. The invading Pakistani army was advancing toward Brahmanbaria. Brahmanbaria is a district in Bangladesh. তাদের ঠেকানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছেন দরুইন গ্রামে. To stop them, the freedom fighters took their position in a village named Doruin. দলে মাত্র 10 জন সৈন্য. There were only 10 soldiers in that group. অধিনায়ক সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল. The leader was Private Mohammad Mustafa Kamal. 16 April 1971, 16th April 1971, মোস্তফা কামাল খবর পেলেন পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লার আখাউড়া রেল লাইন ধরে এগিয়ে আসছে, চাইছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে. So on 16th April 1971, Mustafa Kamal got the news that the Pakistani army was advancing along the rail line of Kumilla's Akhaura area, and they were advancing towards where? Brahmanbaria, because they want to take over Brahmanbaria. চাইছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে. They are trying to take over Brahmanbaria. 17 এপ্রিল 1971, 17th April 1971, ভোর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করলো. Starting from the dawn time, the Pakistani army started sending bombs and started shelling towards the freedom fighters. Mustafa Kamal ভাবতে লাগলেন. So Mustafa Kamal started to think, এত কম শক্তি নিয়ে ওদের মোকাবেলা করা যাবে না. We cannot fight with only 10 people, so little strength, you know. So খবর পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্য. খবর পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্য. So he asked for backup. He sent the news that we are only 10 people trying to prevent this advancing army. We need backup. We need more people. Send us some help. Okay. কিন্তু বাড়তি সেনা এলো না. But the additional force did not come. বাড়তি সেনা, additional force এলো না, did not come. এমনকি 2 দিন ধরে নিয়মিত খাবারও বন্ধ. Even they did not have regular food for 2 days. Now these 10 people, 10 soldiers, they are actually halting the advancing army. You know, this is how brave these freedom fighters were. চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি. He was really impatient with worrying, like what are we going to do. সকলে মিলে আত্মরক্ষা করলেন পরীক্ষার মধ্যে.
Porikha মানে হচ্ছে trench. So basically they dig a trench and they all go into the trench and they are receiving the incoming shell and the firing, but they are trying to basically halt them, and they are taking precaution or trying to survive by being in the trench. সকলে মিলে আত্মরক্ষা করলেন পরীক্ষার মধ্যে. Everyone tried to stay safe or save themselves by being in the trench. দুপুরের দিকে বাড়তি কয়েকজন সেনা দরুইনে এসে পৌঁছালেন. Remember, they are actually trying to halt the advancing army in the village called Doruin. Now, during the noon time, so they are halting the advancing army for the whole period starting from the dawn until afternoon. দুপুরের দিকে মানে হচ্ছে during the noon or afternoon time, a few additional soldiers came to help them. সেই সঙ্গে খাবারও এলো, and they also brought in some food supplies. Remember, they didn't even have food for 2 days. পাকিস্তানি ঘাঁটি থেকে গোলা বর্ষণও হলো বন্ধ, and the Pakistani army base that were advancing, they for some reason stopped the firing at that time. So next day, 18 April 1971, the next day, what happened? সকালবেলা সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল. In the morning, the whole sky got covered with the dark cloud. মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন, the freedom fighters thought, বৃষ্টি এলে দুশমনের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে. Now, দুশমন মানে হচ্ছে enemy. So the word দুশমন মানে হচ্ছে enemy. বৃষ্টি এলে. So they are thinking, if the rain starts, maybe that will give us a little bit of a reprieve, a little bit of respite, a little bit of a break from the attack of the enemies. So they are thinking, বৃষ্টি এলে দুশমনদের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে. This is happening the next day. বেলা 11 o'clock in the morning, শুরু হলো প্রচন্ড বৃষ্টি. It started to downpour. আর সেই সঙ্গে শত্রুর গোলা বর্ষণ. Now they thought if it starts downpouring, they will probably stop shelling and firing towards us heavily. Actually, that didn't happen. They actually started attacking even through that downpour. এগিয়ে আসতে লাগলো পাকিস্তানি বাহিনী, and they decided that this is the time for us to make advancement. So the Pakistani army started to advance. বেলা 12টা, now it's 12 o'clock, an hour later. আক্রমণ হলো আরো তীব্র. The attack became more intense. আক্রমণ হচ্ছে attack, হলো আরো তীব্র. তীব্র মানে হচ্ছে intense. আক্রমণ, the attack became more intense. মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা গুলি তাদের সামনে কিছুই না. মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলি তার সামনে কিছুই না. So the attack of the Pakistani army was so intense that the firing that the freedom fighters were sending from their side was almost nothing compared to what they were receiving. হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধলো এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে. Suddenly, one bullet hit the chest of one of the freedom fighters. তিনি মেশিন গান চালাচ্ছিলেন. So this is the one who was actually holding the machine gun, one of those guns that do the that kind of thing. The machine gun, that machine gun operator, he got hit. সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল মেশিন গান, and the machine gun stopped right away. সঙ্গে সঙ্গে, right at that time. মোস্তফা কামাল পাশেই ছিলেন. মোস্তফা কামাল was next to him. তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে চালাতে লাগলেন মেশিন গান. So basically he just took over. He was right beside the machine gun operator. When the machine gun operator got hit, he took over the machine gun and he started, because that's the only way to try to prevent the advancing army. পাকিস্তানি সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক. The Pakistani soldiers were many in numbers. সঙ্গে ভারী অস্ত্র শস্ত্র, and they had heavy artillery with them. They had heavy machine guns and shells and artillery, everything with them. মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম.
The freedom fighters were few in numbers. ভারী অস্ত্র শস্ত্র তাদের তেমন নেই. They did not have any heavy equipments or heavy machine guns or that many artillery or anything like that. তাদের হয় সামনাসামনি যুদ্ধ করতে হবে, না হয় পিছু হটতে হবে. Either they have to fight hand to hand combat or face to face combat, or they have to go back because they cannot compete with the shelling and artillery and those kind of firepower. কিন্তু পিছু হটতে চাইলেও কিছুটা সময় দরকার. But even if you want to retreat, you need some time. You need a little bit of a respite, a little bit of break to be able to retreat. ততক্ষণ অবিরাম গুলি চালিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে দুশমনদের. So someone has to take the responsibility of continuously firing at the enemy so that they cannot advance, so that everyone can retreat. এই দায়িত্ব কে নেবে? দায়িত্ব মানে হচ্ছে responsibility. Who is going to take that responsibility? এই দায়িত্ব কে নেবে? Who is going to take the responsibility of thwarting the whole army while everyone gets a chance to retreat? এ সময় আরো একজন ঢলে পড়লেন শত্রুর গুলিতে. At this time, এ সময় আরো একজন, one more freedom fighter, ঢলে পড়লেন, fell down with another bullet of the enemy. শত্রু মানে is also enemy. Just like দুশমন is enemy, শত্রু is enemy. মোস্তফা কামাল পরিখার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলেন গুলি. So in the trench, Mustafa Kamal stood up in the trench and he started firing. 9 জন মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেই শহীদ হয়েছেন. 9 freedom fighters have already been martyred. পিছু না হটলে সবার মৃত্যু অবধারিত. Originally there were only 10 of them, but they got some backup. Some additional soldiers came and joined them. So out of those additional soldiers, they were still a few in numbers, but 9 of them had already been martyred. So now if the rest, they do not retreat, everyone is going to get killed there. Mustafa Kamal সবাইকে সরে যেতে বললেন. So Mustafa Kamal said, everyone retreat. I'm going to stay here and I'm going to make sure that they do not advance. তিনি একা গুলি চালিয়ে যাবেন. He is going to continue with his machine gun all by himself. Mustafa Kamal জোর দিয়ে বললেন, আপনাদের পিছু হটতেই হবে, তা না হলে দুশমনরা সবাইকে শেষ করে দিবে. He said with a very stern voice, everyone, you have to retreat, otherwise everyone is going to get killed. And remember, he was in charge, he was the leader of this small group. তিনি আবার আদেশ দিলেন, সবাই দ্রুত সরে যান. So he ordered one more time, everyone go back quickly or retreat quickly. শেষ পর্যন্ত মোস্তফা কামালকে রেখে সবাই খুব সাবধানে পিছু হটলেন. So finally, because the leader has given a command, and in the war situation you have to follow the commander's command. So at last, everyone who was alive, they retreated, leaving Mustafa Kamal all by himself, firing at the Pakistani army. অনবরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন মোস্তফা কামাল. So he is incessantly just firing. তিনি একাই যেন মুক্তি বাহিনীর একটি দুর্গ. Remember the name of the article, একাই একটি দুর্গ, a fort by himself. So basically he became a fort by himself. এক সময় গুলি শেষ হয়ে গেল. One time he ran out of bullets. হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়লো পরিখার মধ্যে. Now remember, these advancing Pakistani enemy, they are not only fighting with their firearms, they are actually sending cannons and shells and other rocket launchers and things like that. So at one time, one big shell came and fell on that trench. গোলার আঘাতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল. তিনি মৃত্যুবরণ করলেন. So he basically got blasted away. So final
he died, of course, but he knew he was going to die, and that's why he basically told everyone that you retreat. I'm going to make sure that this army cannot come forward to kill every one of us. I'm going to stop them as long as I can. So দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে, সমাহিত মানে ব্যারিড, দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে মোস্তফা কামালের ক্ষত বিক্ষত দেহ. So the shattered body of Mustafa Kamal is buried in the village of Doruin. তার আত্মদানের কথা আমরা কোনোদিন ভুলবো না. We will never forget the sacrifice of Mustafa Kamal. তিনি আমাদের গৌরব. He is our pride. তিনি আমাদের অকুত ভয় বীর. সো এখানে দুটো শব্দ তোমরা একটু শোনো. অকুত ভয় মানে হচ্ছে someone who doesn't have any fear, fearless. বীর মানে হচ্ছে the brave heart, he is our fearless hero. বীরের আরেকটা বাংলা করতে পারো, ইংরেজি করতে পারো হিরো. He is our fearless hero. বাংলাদেশ সরকার তাকে সর্বোচ্চ বীর শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করে. So Bangladesh government, after the independence war, they gave 7 soldiers who all died in the freedom fight, but because of their bravery, because of their extraordinary bravery, Bangladesh government gave 7 people this title called the BirShreshtho, like the greatest hero. So this greatest hero award was given to 7 people, and Mustafa Kamal was one of them. So that's the story of Mustafa Kamal. And what I would like you to do is to read it and feel very proud of how brave the freedom fighters were, and how wonderfully they loved the country to be able to show such bravery.